Pakanela Mahungu ya SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Xiyimbeleri Mandla Maphumulo loyi a tiveka hi Mapinca u vekiwile endlwini ya yena yo hetelela eDurban eKwaZulu-Natal. Loko a vulavula enkosini nsati wa yena Bongenkile Simelani kumbe Babes wo Dumo la nga xiyimbeleri na yena u kombela leswaku yena na n'wingi wa yena Mana Mufi va phahlelana Marieta. Ntirho wa nkosi a khomeriwe eChief Albert Luthuli ICC eDurban. Xiyimbeleri xa ndhuma Mandla Maphumulo loyi a tivekaka hi Mapinca u heleketiwe endlini yakwe yo hetelela namuntlha. Vayoweri lava katsaka swirho swa ndyangu, vanghana, van'watipolitiki, swiyimbeleri ni valandzeri va Mapinca a va hlengeletane eDurban Convention Center ku vula leswaku tindlela a ti base eka maximani. Mapinca u love siku leri landzelaka hi Khisimusi hikwalaho ka vuvabyi byo oma swirho mavhiki mambirhi lama nga hundza. Ngamu yakwe Babes wo Dumo u khense vayoweri kuta hi vunyingi kuta xixima nuna wakwe uti a nga ehleketi leswaku ku ta tarisa xileswi leswi n'wi endlaka leswaku a vona ku ri hakunene wa rhandziwa. Babes wo Dumo u kombele leswaku ku va na ndzivalelano exikarhi ka yena na manana wa Mapinca. Babes u tlhele a hlekisa vayoweri hi misavo yakwe. Ey'nsukwini zakhe nje zokugcina washo nje uthi uyangithanda, but ke into engixakayo uzohamba emhlabeni anginikeza ngiphinya yakhe ifoni. Hayi ngoba amadoda. Mukurisi wa Mapinca hi tlhelo ra vuyimbeleri hi le tlhelo munghana DJ Tira u hlambanye leswaku u ta seketela Babes loyi a nga na n'wana wa lembe rin'we na Mapinca. Uthandaze ubize uNkulunkulu ukuthi abe nawe in your journey ngoba ijini yakho iyaqhubeka. Sikhona thina sizokusupport. A swi tika swinene eka xirho xa Big Nas loyi a nga yena a nga sala Mzimkhwanazi loyi a tivekaka tanihi Danger. Loko a vulavula u tshikelele hi gome leswi nga n'wi endla leswaku a tsandzeka ku heta. Holobyenkulu wa KwaZulu-Natal Nomusa Dube Ncube uti Mapinca u ta tsundzukiwa hi talenta ya rito rakwe ni ku kota ku cinca risimu ri humelela ku tlula mpimo. Mapinca was taken from us at a rather very young age when we were still expecting so much from him. Hi le tlhelo tatana wa Mapinca Thembi Nkosi Maphumulo loko alelana ni n'wana wakwe u vule leswaku Mapinca u va byele a ha ri ntsongo leswaku u rhandza vuyimbeleri. Maphumulo u etlele exilahlweni xa lala kahle etlela hi kurhula Maphumulo Zikode Mashimane. Istela Hlatswayo wa Mahungu ya SABC eJoni. Vanhu lava nga lova eka mhangu yo buluka ka lori ya gas eBoksburg evuxeni bya Joni va tsundzukiwile ka ntirho wo khumba mbilu kwale Boksburg ehansi ka masipala wa Ekurhuleni. Lori leyi a yi rhwele gasi yi dlibe biloho yi tsandzeka ku hundza kutani yi buluka endzhaku ka nkarhinyana. Mhangu leyi yi humele hi siku ra murindzelo wa Khisimusi. Nhlayo ya lava nga lova ku fikela sweswi se yi fika ka 34. Egome na Mbitsi eka mindyangu, maxaka na vanghana va vanhu lava nga lova eka mhangu ya gasi. Xikombelo xa leswaku ku tiwa na tindlela tin'wana. Holo ya le Boksburg a yi tele hi vayoweri. 10 wa vatirhi va rihanyo na 23 wa vaaki va lovile. We're encouraged by donations that we are receiving of water, of goodies for the children, of volunteers that want to do tree cutting and clean up of the hospital. We're encouraged by ministers that have been coming to the hospital to pray with us, that have been visiting and counseling services that have come. We're encouraged by our staff members who have also come back to come and assist. Nhlangano wa vaongori Dinosa va tirhise nkarhi lowu ku kombela leswaku ku endliwa vulavisisi hi vuenti. This tragedy must not be used as an opportunity to steal taxpayers' money.
This tragedy should present an opportunity for the hospital to get real infrastructure facelift, to give the citizens of Ekurhuleni quality healthcare services and workers a positive practice environment. Vatirhela mfumo lava a va rhangeriwa hi meyara, vaholobye va xifundzankulu na holobye wa rihanyo va xiximile lava nga lova hi ku lumeka makhandlela. This is a kind of trauma psychologically which will stay with the families and the close relatives and friends for the rest of our lives. Our country has lost dedicated public servants, agreeing with the acting HOD, very dedicated public servants who are prepared to go beyond the call of duty. No stone will be left unturned in the quest to get to the bottom of this tragic disaster. I pledge this to you, for you deserve nothing less than to find a closure and peace that is needed in the wake of such an event. This is not a place for grandstanding today. This is not a place for photo opportunities. This is a place for us to be with the families. Lava nga vaviseka va ha ri ka xiyimo xo biha exibedhlele. Varhangeri na vanhu va matiko ya misava va karhi ku xixima khale ka mutlangi wa ndhuma wa bolo Pele no chavela tiko ra ka rikwavo Brazil. Pele loyi vito ra yena ra mtiyiso ku nga Edson Arantes do Nascimento u love xitolo exibedhlele xa le Sao Paulo eBrazil. A ri na vuvabyi bya mfukuzani kumbe cancer. Mfumo wa Brazil u veke ximfumo masiku manharhu yo rila nkosi wa Pele. Varhandzi na vaseketeri va bolo ya milenge eAfrika-Dzonga na Nigeria va khumbeke swinene ku hundza emisaveni ka mutlangi wa xiyimo xa le henhla wa minkarhi hinkwayo. Pele i mutlangi a ri swakwe ku wina xidlodlo xa misava xa FIFA kanharhu. Pele was actually bigger than football itself. He was like a world leader. He gave, as a child, he gave you hope. I think watching him play even will make you love football. If you're a hater of football, you only see Pele playing, you don't fall in love with football. He was a legend. I remember him from the 1970s World Cup against Italy and so forth. But he was a player of really a lot of character, and he really showed the world what football is all about. He made very great strides in proving that one can achieve greatness in football. Pele was a great player. He's a legend of note. For me as a young generation, I feel very privileged to know him. We know Messi, Ronaldo, but it began with Pele. Mijeko a ya hela ehansi etihofisini nkulu ta FIFA eZurich tani hi ndlela yo xixima nhenha Pele. Vaseketeri va bolo a va hlengetelele ku rila no xixima nhenha ya le Brazil loyi a nga lova a ri eka 82 wa malembe hi vukhale. Vatlangi va n'wi hlamusela tani hi mutlangi loyi a nga va hlohlotela eka ntlangu wa bolo. We lost Pele, the king, already. And we feel a void, we feel sad. But actually, we never lose him. We never lost him. He's forever with us. He's forever with everyone who loves football. Because of what he did for football. Because of what he did for giving emotions to all those who love football. President wa America Joe Biden hi un'wana wa lava nga rhumela marito yo chavelela eka xinyeletana lexi nga wa Biden, khale ka President Bill Clinton na Barack Obama na vona va tsale eka Twitter marito ya vona yo chavelela. Eka tikonkulu Asia na vona a va ri ku xiximeni ka nhenha ya le Brazil. Pele loyi a nga tswaleriwa evuswetini u vuye a hundzuka mutlangi wa xiyimo xa le henhla emisaveni. Vaseketeri a va hlengetelele erivaleni ra mitlangu ra Santos ra Urbano Caldeira kaya ra Pele. Eka malembe mambirhi lama Pele a nga wa tlanga eka Santos, xipano xi tlange eka 9 wa mphikizano naswona va hlula ya 8. Va lahlekeriwa kan'we ntsena hi 1962 eka mphikizano wa Sao Paulo State Championship ehenhleni ka Palmeiras.
President Cyril Ramaphosa na yena u xixime khale ka mutlangi wa bolo wa ndhuma misava hinkwayo Pele wa le Brazil. President u ri mintirho ya Pele loyi a nga vuya a va holobye wa mitlangu eBrazil yi pfunile ku kondletela kurhula na vululami eka matiko ya misava. Van'wapolitiki van'wana ku katsa EFF na khale ka President Ian Khama wa Botswana va humese marito xixima Pele no chavelela. He was a global inspiration who embodied the best that sport has to offer as an exhibition of physical endeavor and as a means to transform individuals and entire societies from within. During the 8 decades of his life, Pelé not only filled football stadiums with exhilaration, but he filled hearts and homes with hope and the knowledge that adversity was surmountable. Pelé will be missed by multiple generations of people worldwide who were touched by his life, even if they never set foot in a football stadium. Kaspa Africa Zonga vo hlaya na vona va khumbekile rifu ra Pele loyi a nga huwisa ku tlula gidi va tigol loko a nga sika ku tlanga bolo hi lembe ra 1977. Yeah, no, well, Pele, you know, he was a legend. I remember him from the 1970s World Cup against Italy and so forth. But you know, he was a player of really a lot of character, and he really showed the world what football is all about, and perseverance. A very dedicated player, and I'm just so sad that he's passed away now. And I just wish him and his family all the best, and let that legacy go on to let others, you know, show the inspiration in football of the world. Pele was a great player. I mean, he's a legend of note. For me as a young generation, I feel very privileged to know him. I mean, we know Messi, Ronaldo, but it began with Pele. We're happy for everything that he has done for us and for all the contributions that he contributed, the heroes he created. During his time of playing, and I was still at my tender age, he's the only one who just gives me motivation to watch soccer or even to love soccer. He made very great strides in proving that one can achieve greatness in football. Pele is an old-time footballer that we know about, you know. He's taken 3 World Cups. He's so sensational. We condolence to his family and all over the world. With Pele, I just want to send condolences to the family, to the people of Brazil, and may his soul rest in peace. We know him to be the greatest footballer of all time, of black excellence, a black man who inspired a lot of black Brazilians to do well in sports. Pele is gone. From the great experience in football fraternity, we were very touched to miss a great player, inspiration for everybody. It's a great solace to the whole world. We are so very sad about the passing of Mr. Pele. We wish we were having those kind of legends, those who can play exactly like the way he was playing. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Xitswana, Afrikaans, Xitsonga, ka Sepedi, ka Sesotho, nga Tshivenda, ngesiswati, ngesindebele. Lefana ka SABC shimaka mutingati u itela u vadisela mafhungo nga lwambo lwa damuni. Amahora angamashumi-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Isamahlweni Mahungu eka SABC2 khoto ya vumbiwa yi pfumele xikombelo xa palamende ku engeteriwa nkarhi loko va endla nawu wo cinca mavhotelo laha tikweni. Khoto va engetele nkarhi ku fika hi Nyenyanyani lembe leri taka. Palamende yi fanele ku cinca nawu wa ku endla leswaku vaakatiko va Afrika-Dzonga va kota ku vhotela munhu hi yexe ku nga ri ku vhotela vandla ntsena eka nhlawulo wa tiko na minhlawulo ya swifundzankulu. Komiti ya Palamende yi kombela engetelo wa nkarhi wa ntsevu wa tin'hweti leswaku va kota ku tihlanganisa na vaaki ku kuma mavonelo ya vona. Nhlangano wa New Movement va ri swa ha ta teka nkarhi ku gimeta pfhumba leri. Inevitably, there are still components, fundamental components to the draft bill as it has been adopted that are highly problematic and that do not begin to do justice to the cause
that the Concord ruling was meant to address. And so inevitably, we as not civil society necessarily, but we as the citizens, and the 77 civil society movements that have already registered their opposition, their rejection of the draft bill as it is, are going to take this matter back to court. In fact, I understand the Independent Candidates Association will or has already begun filing papers to that effect. Murangeri wa Build One South Africa, kunga Musi Maimane, u hlamusela swiphiqo leswi nga va ka kona eka nawu lowu. If you look at the current bill that they've proposed, it's like saying to somebody, if we were running a comrades marathon, if you want to be independent, you can run, but you must run barefoot, you must run backwards, and you are not going to get anything to drink. Kuba, and see if you win. That's pretty much what they've done. Dr. Stembile Mbete, kunga muhleri wa tipolitiki, u hlamusela hi mavonelo yambirhi lawa ya nga kona mayelana ni nawu lowu. 3 members of the committee went with option 1, which was basically an option to make as minimal a change as possible to the current electoral system. So to change the electoral system in as much as was required to comply with the judgment, and that alone. 4 of us advocated a more wholesale change, which was a mixed member model with single member constituencies. So basically that we adapt the local government system that we have and apply it to national and to provincial. So that you have 200 of the 400 MPs in Parliament be directly elected by constituencies in a first-past-the-post system, and 200 of the MPs be elected through a closed-list proportional representation system, just like what we do at local government level. Ya la tlhelo va commission ya nhlawulo ku nga IEC va ri ku hlwela ku gemeta nawu lowu swi ta va kanganyisa swinene eka ntirho wa vona ku lulamisela nhlawulo. In order to have a well-managed election, you need certainty on the electoral system at least 18 months before. It's no matter of administrative luxury for the Electoral Commission. It's no matter of administrative convenience for the Electoral Commission, but it's about an imperative to make proper arrangements in order to give meaning to the right to vote. Loko nawu wo pasa wu ta cinca swinene xivumbeko xa mavhotelelo ya Afrika-Dzonga laha vaaki va nga ta kota ku va va vhotela vurhangeri lebyi va byi lavaka handle ko vhotela ntsena vandla. Alangten ku timakete ti pfale njhani namuntlha eka Johannesburg Securities Exchange. Randi yi tiyeri loko yi pimanisiwa na timali ta matiko yin'wana ya misava. Nxavo wa dolara i 16.96 cent, pound i 20.43 cent, euro 18.11 cent, kasi pula ya Botswana i 1.32 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namuntlha. Nsuku i $1,816 a ounce, platinum i $1,056 a ounce, oil mbisi $83.33 hi mphongolo. Kasi ndlela lama ku ri mahungu yo hetelela lembe ra 2022 kusuka ka hina tani xipano xa mahungu ya Xitsonga SABC hi minavelela na vinjari yo saseka na tinjombo eka lembe rintshwa ra 2023. Riperi